అరే హాయ్ హలో నమస్తే, దిస్ ఇస్ రాహుల్ అండ్ యూ వాచింగ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్. వన్స్ వైస్ మ్యాన్ సెడ్, ఎంత టఫ్ పని అయినా మనం ఫీల్ పెట్టి చేస్తే ఆ పని అయ్యాక సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది. అదే ఫీల్ మనకి నచ్చిన పని పైన చేస్తే ఆ పని అయ్యాక డబుల్ ద సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది. So one of my favorite thing to do is going for a ride. This vlog is all about me going for a ride with a proper feel. I do what I want when I want and how I want it. Leave you with the one in the air. That's how I roll. I got tons of soul. I'm a true collectible. Famous, so famous, number one desirable. I do what I want when I want and how I want it. Leave you with the one in the air. That's how I roll. I got change throw. I don't care about no gold. Better, so much better, flipping incredible. Always on the show, so they know that I still got it, and I never feel sorry. Yeah, top of the world. Top of the world. Yeah, top of the world. Top of the world. Yeah, top of the world. Top of the world. Yeah, top of the world. Top of the world. Okay, so time is around 6:15. ఒక 15 minutesలో స్నానం చేసి రెడీ అయ్యి స్టార్ట్ అయిపోవాలి. యాక్చువల్లీ 6:30కి మా ఫ్రెండ్ ఇంటి దగ్గర ఉంటా అన్నా. నేను ఇప్పుడు 6:30కి స్టార్ట్ అవుతున్నా. నేను స్నానం చేసి వచ్చేలా మంచి టైంలో చూడండి మీరు. Yeah, top of the world. When I hear him come like my fuse and then ba-bum. Later, see you later. I'm about to blow this up. You can sing my song if you want. I know you want it. It's always kind of funny. Yeah, cause you I know I'm a superstar in the sky to lead you on. హలో లేదురా స్టార్ట్ అయిపోయినా ఆన్ ద వే. లేదా ఆన్ ద వేలోనే ఉన్నా. ఒక 15 minutes మ్యాక్సిమం సికింద్రాబాద్ దగ్గర ఉన్నా. యాక్చువల్లీ 6కి స్టార్ట్ అవ్వాలి, 6:30కి స్టార్ట్ అయినా అంతేలే. Haters gonna hate, it's a proof of how they love. They can bring me down, nah, nah, nah. They are jealous of me and my umbrella. Yeah, they love me so. సల్ అవుతుందిరా అయ్యా. This is me, I'm so royal. And you all wanna be round. This is a 120-kilometer ride, I think. I'm going to Ananthagiri Hills. What happened to that? This is a Sunday ride. It is 6:40 and look at the traffic, man. Another helmet for my pillion rider. So he'll be coming with me. I'll have to pick him up at Medipatnam. So it is on the way to Ananthagiri only, so no problem. Yeah, you all wanna be round. Round a champion, a champion. Top of the world. We have Ananthagiri Hills near Hyderabad. దగ్గర ప్లేస్ సైట్ సీయింగ్కి ఇట్లా రైడ్కి వెళ్ళడానికి మంచిగా ఉంటుంది. ఇంకేం కావాలి మనకి హైదరాబాద్ వాళ్ళకి? Yeah, top of the world. Top of the world. Yeah. I didn't get my seat repaired, so yeah, మన కుక్క అట్లా అట్లానే ఉన్నాయి. Top of the world. దిస్ ఇస్ ద లోవర్ ట్యాంక్మెంట్ రోడ్. సో బేసిక్గా ఈ బుజ్జిముండ నన్ను చాలా సంవత్సరాలు మోసింది. ఇట్స్ బీన్ 3 years. ప్రాపర్ రివ్యూ ఆఫ్ దిస్ బైక్ విల్ కమ్. యా, ఐ విల్ గివ్ దట్. ఎట్లా అంటే హానెస్ట్ రివ్యూ. Yeah, top of the world. Top of the world. పెద్దలు చెప్తే వినాలని ఒక సామెత ఉంది. ఓకే, మా మమ్మీ చెప్పింది మంచిగా జాకెట్ వేసుకొని వెళ్ళినా చల్లగా ఉంటుంది అని. బట్ బయట ఎంట్లో ఉంటుంది, వచ్చేటప్పుడు రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు ఆఫ్టర్నూన్ అవుతుంది, చెమటలు పడతాయి అని చెప్పి జాకెట్ ఇగ్నోర్ చేసింది. జనరల్గా అయితే రైడింగ్ జాకెట్ వేసుకోవాలి, లేకపోతే నార్మల్ అయినా జాకెట్ వేసుకోవాలి. నేను పెద్ద పీకుడు కాని లెక్క ఎండ వస్తుందిలే అనేసి లైట్ తీసుకున్నాను. బట్ 6:30 to 8 ఆ టైంలో ఫుల్ చల్లగా ఉంది. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. డైరెక్ట్లీ నేను నా ఫ్రెండ్ని కలిసినప్పుడే కెమెరా ఆన్ చేస్తాను. వాడిని ఆల్రెడీ మీరు చూశారు, అన్ని కుళ్ళిదోకలు వేస్తాడు. కొంచెం నాతో పాటు భరించండి. మొన్నవి డ్రాప్ చేశాను, కాకపోతే ఆ రోజు వర్షం పడుతుండే యాక్చువల్లీ. అండ్ మన రిమెంబరెన్స్ గురించి మీకు తెలిసిందే కదా. Yeah, top of the world. యా, ఇక్కడనే అనుకుంటా, ఇఫ్ ఐమ్ నాట్ రాంగ్. లెట్ us కాల్ హిమ్. ఒకసారి మళ్ళీ రారా పోయి జస్ట్ దానివల్ల రారా అక్కడి నుంచి రా. ఏ రాబే
పో. వచ్చిందా ఒక చూసుకున్నట్టయితే మీరు నాయి ఒక వేసుకోరా. అరే అరే హెల్మెట్ కూడా పెట్టుకో. నాకు బొక్క పడుతుంది, పెనాల్టీ పడుతుంది. సో ఎర్లీ మార్నింగే వెళ్ళాం కాబట్టి అక్కడ ఒక హోటల్ ఉండే, ఉడిపి హోటల్. అది చూడగా నాకు మా ఫ్రెండ్కి మంచిగా ఆకలైంది. కొంచెం వెళ్ళి ఒక ప్లేట్ దోశ, ప్లేట్ ఇడ్లీ, ప్లేట్ బోండా అవేం తినలేదు. బట్ ఒక ప్లేట్ ఇడ్లీ తిని స్టార్ట్ అయిపోయినాం. ఇది చిలుకూరు వెళ్ళినావా ఎప్పుడన్నా? అటు రైట్ తీసుకుంటావా, స్ట్రైట్, అక్కడ స్ట్రైట్ పోవాలి అంతే. ఇక్కడ చాలా యాక్సిడెంట్స్ అయినాయిరా. నా ముందే ఒకడు డివైడర్కి ఎక్కేసి ఇట్లా ఇట్లా పడ్డాడు, ఇట్లా ఉల్టా. చాలా స్పీడ్లో ఉండేవాడు. బేసిక్గా చాలామంది బైకర్లు వికారాబాద్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఇక్కడ ఆగుతారు. ఈడ చాయ్ బండ్లు ఉంటాయి. ఈడనే ఆగుతారు. ఫైనలీ we are in Ananthagiri. ఈ టెంపుల్ ఫేమస్ టెంపుల్. ఇక్కడ నుంచి మనం స్ట్రైట్ వెళ్తే యాక్చువల్ హిల్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇది అనంతగిరి హిల్స్. లైక్ ప్రాపర్గా ఇది అనంతగిరి హిల్స్ అని ఏమి ఉండదండి. లైక్ మినీగా ఉంటాయి హిల్స్. సో ఏదో ఒక హిల్ పైకి ఎక్కి మనం ఏదన్నా ఫొటోస్ కానీ వీడియోస్ కానీ తీసుకోవచ్చు. బట్ యాక్చువల్లీ రోడ్స్ అప్పట్లో బాగుంటుండే రోడ్స్, ఇప్పుడు ఏం బాగాలేవు. అంటే గుంతలు అయిపోయినాయి మొత్తం రోడ్స్. బట్ అప్పుడు ఈ ఏరియా కూడా మొత్తం ఇట్ యూస్ టు బి వెరీ గుడ్. సో ఇదే ప్లేస్. వెయిట్, మన బ్లాగ్ అయితే స్టన్స్ జరగడం కామనే కదా. అనుకున్నది ఒకటి అయినది ఒకటి అంటే ఇదేనేమో. బేసిక్గా నేను అనుకున్న ప్లేస్ ఇది, బట్ నేను వెళ్ళిన ప్లేస్ ఇంకోటి. అదేంటో చూసేయండి. అటు సైడే కదా? కాదు, ఈడ అదేది బోట్ల పైన ఎక్కుతారు కూడా, అది ఇన్నే కదా? ఇదే లేక ఆడ పార్క్ చేసి అదే కాదు. థ్యాంక్స్ తమ్ముడు. A few moments later. పైనుంచి పోలేమా? పోతుంది కదా. అరే నా అరే బండి పోతుంది కదా పక్క. అరే బండి ఎట్లా తీస్తారా ఇప్పుడు? అనుకోని ప్లేస్కి అయితే వచ్చేసినాం. ఇంకా వచ్చినాం కాబట్టి మన స్టైల్లో కొన్ని షార్ట్లు తీసాము, చూసేయండి.
Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that. Telling me things about rap. Talking to బ్లాగ్ స్టార్టింగ్లో మీ అందరికి చెప్పాను, దిస్ బ్లాగ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ మీ గోయింగ్ ఫర్ ఎ రైడ్ విత్ అ ప్రాపర్ ఫీల్. ఆల్ ఇట్ మ్యాటర్స్ టు మీ ఇస్ ద జర్నీ, నాట్ ద డెస్టినేషన్. ఇంకేం చూస్తున్నారు, కహానీ కథం. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుస్తుంది. అంటిల్ దెన్